gore rinana kujigore rinopisa ende zvina zvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe ndiri kutambira nyaya panapa handisi kufara nekuda kwesituation iri panapa inova situation inosiririsa ndiri kunzwa kuti zvoni uyo mukomana anonzi baba Chinogurei haasi kuwanika kwaari handisi kuziva kuti zviri kufamba sei but munhu andisira message is one of the family members achitaura kuti zvoni taane nguva tisiri kuona muchinda uyu hatisi kuziva kuti zvakamira sei please try kubvunzawo kune muri yeZimbabwe kuti kana pachinge pane vanhu vanenge vachiziva paari please they should get in touch even iye kana achinge muchinge maona paari you should get in touch with me and then ndomconnecta nemarelatives vanhu vari kubvunza kuti where is he exactly but for the past 3-4 months if I'm not mistaken he has been quiet. My reasons aripo ndeyekuti that Chinogurei guy chakaita kuti atsike mabreak pazvinhu zveactivism yake yanga akuita it was because anga akutsvagwa nevakomana veCIO is it CIO or something I don't know vanhu vanga vari kumutsvaga for the longest time. Where's this guy ari kuita sei because nyaya yekuzonziwo nyaya yemapepa endo imwe nyaya yanga yakuzonetsawo because that guy mapepa zvingoro zvimwe zviya so he was now afraid kuti zvino manje kana zvichinge zvadai sondoibuda sei because a lot of people were like manje kana uri kuita zvinhu zvauri kuita izvi usina manhikiti akakwana uchazvifambisa sei uchaita sei handinoona ndo nyaya yanga iri kuita sei nyaya yanga iri kunetsa ipapa so he tried to reach out kuna chamisa achikumbira help achikumbira plan kuti amene kana mushinge mune something chamunonditro I'm an activist ndiri kumhanya zvinhu zvangu ndikuita kuti zvinhu zvangu zvinge zvichifamba zvinhu zvenyu zvitenge zvinge zvichifamba ndinokudefenda every day ndinokusimbisa every day and stuff but response yakabva ipapo haina kumufadza because haana kukwanisa kuita reach out direct unoziva zviya zvokuti uda uhachi chine magatekeepers marana kuti mwanenge achita kuti iwe chamavodaonesa so at one point I spoke to him about that issue ichida kuti aite reach out and then I did ndikaita reach out to them and then the sad part is that they did not recognize him. I don't know why. I don't know, maybe chamisanga singa follow him on WhatsApp channels mkomana. I tried, guys, but listen to his voice. Why are you saying kuti amutoziye this guy ramcho? So what are you talking about? What are you guys talking about? And they failed to recognize him parfait. So zvakandipa kuti ndinyanzofunga because iye ayinza kutaurawo zvishuwa kuti hapana one day anga mukatumwa aita sei. So nekuda kwesituation yanga iripo madays acho iwayo because ndapezwa naye it was around muna January February if I'm not mistaken ndopatakapedzera kutaura tese January, let me say January, yes, January 2026 and ndo pandakaita that conversation with him ndikaisawo maefforts andaifungidzira kuti anokwanisa achakwanisa kunge ari fruitful zvakakwanisa kumubatsirawo but zvese hazvinokwanisa kunge zvichiitika maitikiro iwayo because you know what those guys kune vanhu vakawanda vanotozikanwa vanenge vachitry kutobatsirwawo nachamisa every day ende ndakatozvitanga kutozozviziva ipapo kuti iwe line rapo rakakura kune shitikadzi kune nherera kuna vanhu vakawanda vanoenda vachibatsirwa nethat guy so maybe idea inomake sense kuti iyo just uri munhu akakwana everything is just okay amen kuti yakazikazi but in point yange ngori pakuti mukomana aida kuti abatsirikewo even nyaya yemapapers ewo because kuti adzoke kuZimbabwe nezvinhu zvaaitotaura yanga itori hot iyoyo anga ari mahot anga akatogara akatobikwa kudhara so pandazosangana nhasi manje ndakuisirwa that message so ndo pakadzoka panonetsa nyaya yacho apa initi zvindakuchiudzwa kuti mukomana haasi kutombooneka zvekumhanya they don't know where he is maybe kuti akasungwa here kana kuti akaita sei they don't even know so I don't know kuti now ndichiti nyaya ndoti is he missing izvonetsa kuti utaure that way
is he into hiding? Because inini zvokuti into hiding izvi zveactivism zvava zvakutoiswa pamabreak because one data rari kutonetsa is that guy wekuti mabasa anenge achitonetsa hapana kukunzi kunenge kuchinyatsoshandwa unongoziva zvingori life, but at the end of the day we are all human beings, we have my emotions and stuff, and people fed up futi people used to buy some data daisorowa basa you are doing very well, but people were forgetting but that same rowa basa itaudaisoka ari kuzodawo kuzodyawo futi chewiri. At the end of the day mukufida data kuti aramba achikoma, but that voice kuti budereria so guys please dazonge nangu dongotaurawo zvakawanda. Do you know kuti dzimwe nyaya dzendinge ndisitombori comfortable kuti ndinge ndichitaura, but hapana there is no plan, there is no option yekuti tingadzisiya alright zvozodii mangwana. Ndoramba ndichiignore munhu kusvika nguwai, hapana ndoramba ndingosvikignore munhu kusvika rini. Saka so I did sekunzwa kundazviitawo nekubva ndazobatanidza nemamiriro angaita nyaya yacho nesituation yacho. So please guys, kune vari kusangana naye vari kuziva kuti iwe muri kuziva maybe kana kuti akasungwa nehama yako here, kana kuti akaita sekana uri akachinja panga achigara or whatever, please anzobva wadambira nenetwork zvese everything. Amana ukaona kusvika palevel kunzi usikuoneka kwauri aiwa zvodo zvinhu zvida kugadziriswa, but inyaya yekuti ndangoti ndingofara napo ndichingokuonesai, but iko zvine zvimuri yezimbabwe rekedza tipinde munyaya imwe. I hope you are ready for this. Job Sikhala, Modlane exchange notes on how to remove Zanupf and Flerimo. Right. Job Sikhala and Mozambican firebrand Venancio Modlane hold secret strategy talks on how to remove dictators in their respective countries. Veteran opposition politician Job Sikhala has reportedly joined forces with Mozambique's outspoken opposition leader Venancio Modlane, raising fresh political intrigue across southern Africa. The two leaders met in Maputo earlier this week, where they discussed what they described as strategies for advancing democracy, expanding regional and international alliances, and strengthening cooperation between opposition movements in Zimbabwe and Mozambique. According to those familiar with the discussions, Sikhala, who now leads the National Democratic Working Group and Modlane, founder of the National Alliance for a Free and Autonomous Mozambique, Anamola, agreed to become what they call twin allies in pursuit of democratic reforms in their respective countries. The pair reportedly said they see their movements as the part of the firebrand's global struggle for democracy and prosperity. It is the struggle we cannot relent or abdicate at the crucial moments of history in our countries, they said. Temporarily based in Johannesburg, Sikhala and Modlane also exchanged views on non-violent political resistance, drawing inspiration from the ideas of African political scientist Gene Sharp, author of From Dictatorship to Democracy. Sharp argued that authoritarian governments depend heavily on public cooperation, and that disciplined non-violent resistance can weaken their grip on power more effectively than armed confrontation. Modlane has become one of the Mozambique's most recognizable opposition figure after his disputed challenge in the country's 2024 presidential election. Following the election, he launched Anamola, a movement aimed at reorganizing opposition forces ahead of the future polls. Sikhala, meanwhile, has spent more time 2 decades in Zimbabwean opposition politics. A former MP and senior MDC and CCC official, he imprisoned for 595 days between June 2022 and January 2024 after being charged with incitement of violence and obstruction of justice. He has also been arrested numerous times during his political career, while maintaining that the cases against him were politically motivated. The relationship between the two leaders has been developing for some time. Modlane was the virtual guest of honor at the launch of Sikhala's autobiography Footprints in the Chains in Johannesburg in August 2025. Reflecting on their alliance, the two leaders said their partnership was born from what they described
as a shared experience of political persecution and a common commitment to pursue democratic change in Zimbabwe and Mozambique. Whether this emerging cross-border alliance will reshape opposition politics in Southern Africa remains to be seen, but the meeting is already attracting attention as Zimbabwe enters another politically changed moment. Ndo mamirira akaita chinhu chacho vakomana vari kumbotambidzana manotsi vanga vari kusangana vachiti aiwa iwo shamwari uri kuvagona sei ko wakazvifambisa sei kuzoloka mastreets eMozambique babangu ko pakazofa vanhu wakazodii ko wakazova compensate zvakawanda zvinenge zvichingoitika. So these guys vati aiwa chindipa ako manotsi ndokupawo angu isusu kwedu takatina mugabe takamutambisa nhova asi kwakazouya mumwe wacho takabvisa bhobho tikaisa bhobho jani baba ranga riri kutibata mavhaisi riri kusunga pese pese mabhaudi. Saka toita sei kuti zvinjiite sei chinge chichiwana pachinoperera kana kuti toita sei kuti tikwanise kunge tichigadzirisa this problem yekuti akomana unotengesa mombe kuti urapise dongi. That was the situation. Anditi wotengesa fridge kuti uite se uripe cooler box. Ndo ma situations acho anga ari papa ari kunzi shamari wakazvigona sei zvanzai ndakazodai ndakadai. That is where we are today. So vakomana ndosaka vakasangana. Anytime is tea time. Tikona kungonzwirira zvakasiyana siyana. Saka ndakaona ndikofana pano paBrezi Zimbabwe ndichikuzivisa kuti yo hakuzi kujigwa rinopisa. Munanga agwara urongerwa hombe. Amen kuti vachagona sei vakomana. Amen kuti vachamugona sei kana kuti vachamutanga sei. Ndozvandako ndingoya ndichingokuzivisa nenyaya yekuti baba Chinogurei havasi kuoneka. Baba Chinogurei, wherever you are my brother, budikira batikira. Namba dzangu wagara wanga unadzo kana usina puwa nemunhu chero anenge ari padhuze newe chero munhu angoti kungosecha kuti client udungoti chamwari chingo hotspot osecha pa nikirikeni pamhepo unodziwana namba dzangu then totaura will take it from there. Hey, I understand kuti zvogona kusina kuningina but I will try even kana ukada futi kuti topusha ma negotiations awamanga muri kuita acho mamuri kuti zvifambe usangana na Chamisa. Tell me, I will keep on negotiating on your behalf.